We're going to mix it up a little, start with Yedid Nefesh today on page 14. Yedid Nefesh Havarach Aman Mishok Avdach Eritzonach Yarotz Avdach Kimo El Mol Hadarach Yerav Lo Yedidotach Minofei Tzuv V'chol Ta'am Hador Na'eh Ziv HaOlam Nafshi Noam Zivach Hatid Chazek V'tidrape V'hayir Talach Shichat Olam Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 Yalla la 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 la. Page 15. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina l'Adonai. Lechu niranina, lechu niranina, lechu niranina l'Adonai. Naria, naria, letzor yishenu, nikadma fana betoda. Naria, naria, letzor yishenu, Bizmiro Nariallo, Lekuniranina, 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 Larna, Lekuniranina, 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 Ladunai. Kiyakador, Melakador, Arba'im shanakud b'dor v'amaram to elevav hem lo yadu dirachai asher nitpati v'api mivon el menuchati. Top of page 16. Shiru l'Adonai, shir chadash, shiru l'Adonai, kol haaretz. Shiru l'Adonai, baruch shemo, basru miyom liyom yeshuato. Sapru v'goyim kevodo b'chol ha'amim nifleotav. Ki gadol Adonai. O mulam me'od, norahu, al kol Elohim, yalla la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la, yalla la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la la la, yalla la, yalla la, yalla la la la, yalla la, yalla la, yalla la la la, yalla la 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 la, ya la la la, ya la la la, ya la 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 la. That's
מסורתיו השתחוו לנו בהר הקודש חילו מפני כל הארץ אמרו והגויים מן המלך. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגיל הארץ. ירמיהו, ירמיהו, ירמיהו ומלואו, ירמיהו, ירמיהו, ירמיהו ומלואו. ישמחו השמיים, ישמחו השמיים, ישמחו השמיים ותגיל הארץ. יעלו שדי וכל אשר בו, אז ירננו כל עצי יער לפני אדוני כי לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים באמונתו. Page 17. יצאתו את הארץ. כל עבדי פסל המתעללים בלילים נשארו. ורזרו על הצדיק ולישרי לב ושמחה, שמחו צדיקים באדוני והודו לזכר קודשו. מזמור שיר אדוני שיר חדש, כי נפלאות עשהו שיר לו ימינו זרוע קודשו. שופר הריע לפני המלך, אני רמה ימונות תבל ישביה. לפני אדוני כי לשפוט הארץ, ישפוט תבל בצדק ועמים במישרים. Page 19. אדוני מלך יגדו עמים יושב קרובים תנו את הארץ. קוראים אל אדוני והוא יענה בעמוד ענן ידבר עליהם שם. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. כי קדוש אדוני אלוהינו רוממו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. רוממו אדוני אלוהינו והשתחוו להר קודשו. Turn to page 20, we rise. מזמור לדוד, הבו לאדוני בני אלים, הבו לאדוני כבוד ועוז יעלה, הבו לאדוני כבוד שמו השתחוו לאדוני בהר הקודש. כל אדוני על המים אל הכבוד הרים. אדוני המים רבים, כל אדוני בכוח יעלה, כל אדוני בהדר, כל אדוני שובר ארזים, וישבר אדוני את ארזי הלבנון, וירקידם כמו עגל לבנון וסיריון כמו
ונרעמים יאללה כל אדוני חוצב להבות אש כל אדוני יחיל מדבר יחיל אדוני מדבר קדש כל אדוני יכול אל הילוד ויחשוף יערור ובהיכלו כולו אומר כבוד אלי אדוני למה בו ישב אדוני מלך לעולם אדוני עוז לעמו ייתן אדוני יברך את עמו בשלום יא לי 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 יא לי 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 יא לי 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 יא לי לי li. Take our seats. Page 21, Lecha Dodi. Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala pnei Shabbat nikabela Shahamor v'zakor b'dibor echad Ishmiyanu elam yuchad Adonai echad u'shemo echad L'shem u'tifer v'litila Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Likrat Shabbat lechu v'nelcha Ki mikor haberacha Mehirosh mikeden nisucha Zov maase b'machshavat chila Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Mikdash melech ir melucha Kol mitzei mitoch ha'hapecha Rab lach shevet bi'emek habaka Ve'hu yachmol alai chemla Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Hitna'arim me'afar kumi Livshi bigdei tifartecha mi Ayad ben Yishai bet alak mi Koreva el nafshi gi'ala Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Hitoreri Hitoreri Kiva ore kumiori Uri Uri Shidaberi Kevod Adonai alayik nigla Lecha Dodi Dodi Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela Lecha Dodi likrat kala Pnei Shabbat nikabela. We rise, turn to page 22, the final stanza. Boi v'shalom ateret bala, gam b'simcha u'v'tzola, tov emunei am segula, boi kala, boi chala. Lecha Dodi Dodi
Shabbat Kabbalat Lekadodi Likrat Kala Shabbat Kabbalat. Take our seats. Psalm 92 on page 23. Mizmor Sheli Om Shabbat Tov L'Hodo Adonai. Tzadik Atamar Yifra Ki Eretz Balvanon Yizke Shitolim Bevet Adonai Bechatrot Eloheinu Yafrichu Yenovon Beseva Deshenim Virananim Yeyoleagir Ki Yashar Adonai Tori Velo Avlatabo Adonai Malachim Lavish Lavish Adonai Mikolo Mayim Abadi Idotecha Nemenu Molevedecha Nava Kodesh Adonai Liorech Yamim. Mourner's Kaddish, page 24. Yitgadal v'yitgadash Shemei Rabbah B'yalma divra kirutei v'yamlich malchutei v'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol Beit Yisrael Ba'agala u'vizman kariv yimru Amen. Yehi Shmei Rabbah mivorach li'olam l'amei Omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yithadar v'yit'aleh v'yithalal Shmei Kurisha brichu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbechata v'nechemata damiran b'yalma v'yimru Amen. Yehi Shlama Rabba min Shemaya. V'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Oseh shalom b'mromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'al kol Yisrael v'yimru Amen. Having read about God and our relationships with God through the words of the Psalms, we now turn and engage directly with God. Page 28, we rise for the Baruch Hu. Baruch Hu et Adonai Amivorach. Baruch Adonai Amivorach Li'olam Va'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bivaro maror v'varabim b'chokhmah potech she'arim u'b'tbuna mishaneh. El Chai v'Kayam tamid yimloch aleinu li'olam va'ed. Baruch atah Adonai hamari v'aravim. Ahavat olam b'Beit Yisrael amcha avta. Torah u'mitzvot chukim u'mishpatim otanu limadita. Al ken Adonai Eloheinu b'shogbeinu v'kumenu nasiach b'chukecha v'nismach b'divrei toratecha u'b'mitzvotecha li'olam va'ed. Ki hem chayenu v'yorech yamenu v'yorech yamenu uvahem nege yomam v'layla yomam v'layla v'havatecha
Lecha tasim mimenu li'olamim. Baruch atah Adonai. Ohev amo Yisrael. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. V'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'odecha v'hayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha v'shinantam levanecha v'dibarta bam v'shivtecha b'veitecha u'v'lechtecha v'derech u'v'shochbecha u'v'kumecha u'kashartam la'od yadecha v'hayu l'totafo ben einecha וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך והיה שמוע תשמעו את אותה ישר נכי מצווה אתכם היום וחרא אף הנבחם ויצר שמיים ולא ימד באדם על תתני בו ושמתם את דברי אלה על שכם השמיים וכתבתם על מזוזות ביתך ולמען יבוא ימיכם על האדמה שנשבעתם עליו ושמיים על הארץ ויאמר אדוני Adonai Elohechem Emet. Page 32. ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני מי כמוך נדר בקודש נורא תהי לו להוסיף אלה Osefele Machutcha Ra'ovanecha Bokayam Livnei Moshe Zeli Anovi Amru Adonai Yimloch Le'alam Voed Yala la 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 Yala la 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 Yala la 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 la, ya la 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 la. V'nema ki v'adarna et Yaakov, galom yad chazak mimenu, baruch atah Adonai, ga Yisrael. Hashkivenu Adonai Eloheinu l'shalom hamidenu makinu l'chayinu Eloheinu l'shalom hamidenu makinu l'chayim. Zelchen effect dat verkeer zo meer maar te nokia maar gaan onder gaan met dus met Ufros alenu sukat shalom mecha baruch atah Adonai hapore sukat shalom alenu v'yaklamo Yisrael v'al Yerushalayim. We rise joining together the Shamru, page 34. V'shamru b'nei Yisrael et
השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל אותי לעולם, אותי לעולם, אותי לעולם, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. כי ששת ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. וביום השביעי שבת וינפש, שבת וינפש, שבת וינפש, ושמרו בני ישראל את שבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. יתגדע ויתגדע שמי רבה, ויאמר דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכון וביומכון וכידך בית ישראל בגלה בגלה ובזמן קריב יאמרו יהי שמי רבה מברך לעולם עולם ימיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי קודשה בריחו לעילא מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירן ביומה ויאמרו. Words of the silent Amidah, beginning on page 35.
עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו אמן. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל. יעשה שלום, יעשה שלום, שלום עלינו ועל כל ישראל, ואמרו amen. Shabbat shalom. So this week, as we read, in Houston we don't like to call it the flood. The flood. In this week's parashah of Noach, we read, it says, every creature that lives shall be yours to eat, as with the green grasses I give you these. Now I have several friends who are vegetarian. They don't eat meat, they don't eat chicken, they don't eat fish, and I give them credit for their self-discipline. Other friends who keep an even stricter vegan diet, they avoid eggs, milk, all animal products. Those who follow those kinds of diets are healthier than the rest of us who, to quote the Torah, lust after flesh. And yet, I will admit, I love a bit of chicken, a little brisket, even maybe once in a while a steak. So this raises the important ethical question. Should we be allowed to eat meat? In the Garden of Eden, we were vegetarians. We eat only fruits and vegetables. According to the prophet Isaiah, when the Messiah arrives, even the animals themselves will be vegetarians. So in the ideal world as it's played out biblically, the wolf shall dwell with the lamb, the leopard shall lie down with the kid. Nonetheless, as Noach leaves the ark this week, God permits him, and he permits humanity to consume meat. Rashi notes this is a change, as I said. He remarks that Adam had not been permitted to eat meat, only the green grasses. But by contrast, Noach is only warned by God not to eat the blood of the animal. Now, there's some Orthodox Jews who have told me, now, if God gives you permission to do something, is it not arrogant to refuse to do it? On the other hand, the chief rabbi of the Jewish settlement in Israel, Rav Kook, advocated a vegetarian diet. He taught that God only permitted the eating of meat due to the low moral level of the generation of Noah. Kook taught that given the violence and the depravity of the generation of the flood, it was necessary to make allowances for humanity's moral frailty. If mankind is struggling with basic moral values, such as little things like not murdering your fellow human being, what point is there in frustrating people with additional prohibitions on less self-evident issues? So we return to the initial question, is eating meat ethical? So there are many modern ethicists who say no. One prominent philosopher, Peter Singer, who claims that to favor human beings over animals is speciesism, no different from racism. He's a utilitarian. He claims that ethics is about minimizing pain and maximizing pleasure, and therefore the pleasure of eating meat cannot justify the pain to the animals. Philosopher Tom Regan takes a different approach based on the teachings of Immanuel Kant. Kant taught that people should be treated as as subjects and not as objects. And so too, animals are subjects of their own lives and not objects for human pleasure. These are powerful arguments, but like anything else in philosophy, there's always an argument on both sides. Benjamin Franklin
when asked about eating fish, famously said, "I will stop eating fish when they stop eating each other." Perhaps Franklin was implying that eating flesh is built into nature. It's included in the nature of being a human being. After all, God did give us 4 incisor teeth and the ability to digest meat. But because we can eat meat, does not necessarily mean that we should eat meat. There are a number of things of which we are all capable, but which we all agree we should not do. There's yet another argument, a famous argument, fascinating, for eating meat brought by some philosophers that harken back to this very story, to the story of Noah's Ark. The important point for them is that for humans is the survival of species, not individual animals. Philosopher Ron Dworkin has observed, he said, "We tend to treat distinct animal species, though not individual animals, as sacred. We think it's very important and worth considerable economic expense to protect endangered species from destruction." Michael Pollan, author of Omnivore's Dilemma, uses this approach. If you remember Peter Singer, he's the utilitarian who said it's speciesism to eat animals. So Michael Pollan was sitting down and reading Peter Singer's book while eating a steak dinner. And out of the cognitive dissonance of that experience, he thought about a defense for eating meat. He, like Franklin, quoted something from the 1800s. "The pig has a stronger interest than anyone in the demand for bacon." The claim that they're underlying this is that animal species flourish because we eat them. We're motivated to keep many of them. But Pollan makes yet another important point. We must find ways, he says, to limit the factory farming and other suffering that we inflict upon the animals that we eat. Reforms of the way we raise animals for meat is something upon which meat eaters and vegetarians can both agree. Kashrut, the laws of being kosher, is meant to limit the eating of animals and also to limit the suffering of the animals that we do eat. The welfare of animals plays a central role within Judaism and supersedes human use. The Talmud makes the following claim. It says, if animals suffer, it can't go well for human beings. And so therefore, there are numerous Jewish institutions, instructions, and prohibitions that demand our care for our animals. Humans are explicitly prohibited from torturing animals, and we are charged with ethical treatment of those animals. All species, including humanity, are part of the divine creation. It should be noted as well that Jewish tradition limited the consumption of meat to those animals that were brought to the temple for sacrifice. And by its very nature, what this did is both permit and limit the taking of animal life and the consumption of meat. So the ideal world, as depicted in the Bible, is and ultimately will be one of vegetarianism. As a meat eater, as someone who avoids carbs and therefore there's nothing left but meat, I certainly am not here to preach to you about such. As I began this week's reading in terms of the Bible, it says, every creature that lives shall be yours to eat, as with the green grasses I give you these. Those are God's words as Noah departs the ark. That said, for those of us who do eat meat, we need to be aware of the treatment for those of whom we've been given dominion. We must strive for a higher moral response than the generation of the flood. We must strive for ethical treatment of all that God has created. And when we eat meat, when we do sit down to that chicken dinner for Shabbat, I urge us to remember that it didn't magically appear in the supermarket. We need to be reflective of the fact that life has been taken. Again, there's your discussion for tonight's dinner. We turn back in our prayer books to page 47. We rise.
ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה וידבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל העליון קונה שמיים וארץ מגן אבות בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבוד ביראה ופחד ונודה לשמו בכל יום תמיד מן הברכות אל ההודעות אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לעמדו שני יונק זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך צבנו מטובך ושמחנו בישועתך וטהר ליבנו לעבדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך ואנוכו בישראל מקדש שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת. יתקרא ויקרא שמי רבה ביום דברך חירותי וימליך מלכותי בחייכנו ומכנו וחי לכל בית ישראל בעגלה בזמן קריב אמרו יהי שמי רבה מברך לעולם עולם יומיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי לקודשה לילה מנקו ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואמרו תקבל צלות הון ובעד הון לכל ישראל קודם אב הון ושמיה ואמרו יש למה רבה מן שמיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו. Page 49 קידוש. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם בורא פרי הגפן
Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav v'ratzavanu v'shabbat kodesho b'yavau v'ratzon inkilanu zikaron l'maaseh v'reishit ki hu yom techila l'mikra'i kodesh zecher tziyad mitzrayim ki vanu v'karta yotah ashta mikol ha'amim v'shabat kodecha b'yavau v'ratzon hinchaltanu Baruch atah Adonai mikadesh haShabbat. Chaim. We turn to page 51. Remain standing. Aleinu. Aleinu l'shabeach l'adon hakol latit gidula liyotzeh b'reshit שלא עשנו כגויי הארצות ולא שמנו כמטבחות האדמה שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל עמונם ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים HaKadosh Baruch Hu. כתוב בתורה תחננאין לך לעולם ועד ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ ביום ההוא ומהו יהיה אדוני אחד ושמו Be seated. This week, our hearts go out to the family of Betsy Rose Ellerin Matthews, and we're observing the yahrzeits of Paul Actor, Ann Wiener Bell, Bela Einstein, David Feinstein, Mauricio Furtman, Sarah Fisher, Michael Frame, Bernie Freed, Mark Friedman, Oscar Katz, Geraldine Herman Kessler, Samuel Ralph Lipp, David Wolf Miller, Samuel Merkin, Emily Sarah Peterman, Irving Peterman, Marcia Resnick, Frank Rosenblatt, Herman Rosenblatt, Bernard Roche, Rivka Russos, Albert Rubin, Egon Stern, Irving Stetzer, Yael Wiener, and Rose Wolfert. All those observing a yahrzeit period of mourning, we ask you to please rise. Words of Kaddish can be found on page 52. Yitgadal v'yitgadash shmei Rabbah, b'yalma divra chirutei v'yamlich malchutei, b'chayechon v'yomechon v'chayei d'chol beit Yisrael, ba'agala uvizman kariv yimru amen. Yehei shmei Rabbah mevorach le'olam l'amei maya. Yitbarach v'yishtabach v'yitpa'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yit hadar, v'yit aleh, v'yit halal, shmei l'kudisha, b'richu. Le'ela min kol birchata v'shirata. Tushbichata v'nechemata, damiran b'yalma v'yimru, amen. Yehi shlama rabba min shemaya. V'chayim aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru, amen. Oseh shalom b'imromav. Hu ya'aseh shalom. Aleinu v'yal kol Yisrael v'yimru, amen. You may be seated. Service is tomorrow morning, 9:30. You may have read there's a bar mitzvah. There is a bar mitzvah, but it's not here.
the Paransky family is at CYJ with several of the congregants, and they're there. So if you're looking for Shabbat where it's a little less attendance, you feel a little safer, tomorrow morning is a good Shabbos to come. There aren't a lot without B'nai Mitzvah as we go forward into December. So tomorrow is one of those smaller crowds, safer places for services. Morning minyan, Sunday through Friday, at 9 o'clock a.m. It's on Zoom. We have next Saturday is the Shabbat study group on Zoom at 1 p.m. You find that in the Boker Tov, the information. And finally, the class that I'm going to be teaching on Sundays, it'll be Sundays at 10 o'clock. Paralleling next Thursday to Sunday will be the same session at noon. Both are available on Zoom. The Sunday class is available in person. Just let us know you're coming. Happy to see you there. Red, White, and Jew. It's basically a look back at on the Jewish American experience from the earliest times, really beginning with the Inquisition on, and taking us all the way into modern day sociology. And we'll take a look through that experience together. It's 14 weeks, and we want to welcome you to come and join. Any other announcements? Michael, did I leave anything out? You're on the board. Tell me something. You got more than I did. Got more than I did. Okay. We're going to finish. Why don't we finish with Shalom Aleichem? The tradition is, page 13, that as you go home this evening, and if there are angels that accompany you, 2 angels. One is a good angel, and one a not so good angel. God forbid we should have a bad angel. It's a not so good angel. The 2 angels walk into your home, and if it's ready for Shabbat, the good angel gets to say, may every Shabbat be like this, and bad angel has to say, Amen. If there's a sense of disarray and there's a sense of no Shabbat spirit in the home, rather the bad angel gets to say, may every Shabbat be like this, and the good angel is forced to say, Amen. And so we have this piyut, Shalom Aleichem, about angels that accompany us through our lives. Shalom Aleichem, Malachi Ashared, Malachi Eyon, Mi Melech, Malachi Amlakim, HaKadosh Baruch Hu. Bo'akan Shalom, Malachi Ashalom, Malachi Eyon, HaKadosh Baruch Hu. Baruch Hu Nil Shalom, Malachi Shalom, Malachi Eyon, Mi Melech, Malachi Amlachim, Kadosh Baruch Hu. Tzikam Shalom, Malachi Shalom, Malachi Eyon, Mi Melech, Malachi Amlachim, HaKadosh Baruch Hu. We ask you to rise and to find someone near you to extend blessings. No, you don't get to be in the back by yourself. You got to come forward and find somebody. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha. Ya'er Adonai panav elecha v'yechoaneka. Yisa Adonai panav elecha v'yasim lecha shalom. Shabbat shalom.